परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् 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 परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् All of you, please settle down. We have another minute to get started. Please settle down. எல்லாருமே உட்காந்துருங்க.
இன்னொரு நிமிஷத்தில் யோகா ஆரம்பிச்சிட போகிறோம். Please sit with your head, neck and spine in a straight line. LA male team, sit up. Kailasa, Malaysia, everyone settle down. Please settle down. It's time to start. Please sit with your head, neck and spine in a straight line. Bring your hands in front of your heart in the Anjali Mudra. We'll now begin with the Sadguru Vandanam. Nithyanandam Paramasukhadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasadrisham Tattvamasyaadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadguruntam Namami. Please sit straight. நிமிர்ந்து உட்காருங்க. Let us intensely decide how we want our day to be. இன்னைக்கு முழு நாளும் எப்படி இருக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதை தியானியுங்க. Visualize you being powerful, strong, active, without any boredom, tiredness, being able to manifest the reality that you want. உங்களுக்கு வேண்டிய வாழ்க்கையை நீங்கள் அமைக்கிறத பாருங்க, விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க. We will now be chanting the Shivamoola mantra internally 11 times. Shivamoola mantram 11 தடவை உள் மனதில் நம்ம அஜப்பா ஜபமா உச்சரிக்க போகிறோம். ஓம் ஹாம் ஹௌம் சிவாய நமஹ. 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 From the same space, we will now start with the Tattva Chamanam. Please take the Panchapatram Uddharani. தத்வாச்சமனத்தோடு ஆரம்பிக்கலாம். பஞ்சபாத்திரம் மற்றும் உத்தரணியை உங்கள் கையில் எடுத்துக்கோங்க. Keeping your right hand in the Gokarna Mudra, take an udharni of water into your right palm. The water from the base of the right palm along with the mantra. Om Atmatattvam Shodhayami Svadha. Take another udharni of water. Om Vidyatattvam Shodhayami Svadha. Take another udharni of water. Om Shivatattvam Shodhayami Svadha. Please wash your hand with an udharni of water. With the base of the right thumb, wipe your lips twice from the right to the left. Om Ham Hridayaya Namaha. Then wash your hand.
With the index, middle and ring fingers joined together, touch above the upper lip and below the lower lip. Again wash your hand. With the index finger and thumb joined together, touch the right nostril, the left nostril. With the ring finger and thumb joined together, touch the right eye, the left eye, the right ear and then the left ear. Again wash your hand. With the little finger and thumb joined together, touch the navel center, the right chest, the left chest. With all 5 fingers joined together, touch above the head, the right shoulder, left shoulder, and then the heart center. Now we are going to be entering into the Sankalpa, the conscious resolution. இப்பொழுது சங்கல்பத்துக்குள்ள நுழையலாம். நிமிர்ந்து அமருங்கள். ओम ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रीत्यर्थम श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव प्रीत्यर्थम च शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे नित्ययुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे लक्ष्मी वेंकटेश्वर ऋतु ऋषभमासे कृष्णपक्षे नवम्यां शुभतिथौ बुधवासरयुक्तायां शतभिषा नक्षत्र वैधृति योग करजकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री कैलासोन्नत द्वादशांत श्यामला पीठारूढ़ श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वराभिन्न स्वरूप परशिवपुत्र रत्नकुमार गुरुमन्यतुल्यावतार श्री पार्वती स्तन्यपान लब्ध दिव्य ज्ञान विश्रुत सकल निगमागमसार भूत द्राविड वेद प्रवक्त्र श्रीमत् परम शिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयाण गीयमान छत्र चामर श्री चिन्ह काहलादि समस्त विरदावल्यलंकृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संघ सद्यो निर्वाण दीक्षा व्यपवर्ग वर्ष विश्राण जीमूत परमद कल्प केसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पांड्य महाराज गुरु क्षपण शाक्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणा नरहारह ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमद ऋषभध्वज स्थापक शैव समय कर्तृ सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामिनाम अवतार भूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ तृणवद्युत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान अरुणगिरि योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान नित्योत्सव नित्य मंगल नित्य कल्याण नित्य रचित कैलास परंपरागत आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठकत्र साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परंपरागत वैवस्वत मनु इक्ष्वाकु हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेन इत्यादि अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ती परंपरागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्ताभिषिक्त चूड़ामणि साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणी पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्गपुर स्वर्ण पीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगद्गुरु श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्म निजगद्गुरु श्रील श्री
भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां प्रीत्यर्थं तेषां पादारविन्दयोः भक्ति सिद्ध्यर्थं गुरुकृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थं क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं समस्त दुरितोपशान्त्यर्थं समस्त मंगल अवाप्त्यर्थं भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थं पूर्ण आरोग्य युक्त दृढ़गात्र योगिक शरीर सिद्ध्यर्थं परमशिव शक्ति आविष्करणार्थं नित्यानंद योगाभ्यासं करिष्ये. Please wash your hand with an uddani of water. Om upasprishya. Let us now enter into the Prathama Vinyasa Krama. Please place your Panchapatram and Uddarni aside. உங்களோட பஞ்சபாத்திரம் மற்றும் உத்தரணியை வந்து சைடில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க, தள்ளி வச்சுக்கோங்க. முதல்ல நம்ம skeleton danceோட ஆரம்பிக்க போகிறோம். We are now going to begin with the skeleton dance. I request all of you to please come on your feet. எல்லாருமே எழுந்திருச்சு நின்றுக்கோங்க. And we are going to start with first slowly rotating our wrist. Please stand up and rotate your wrist. Rotate your elbows. Rotate your shoulders. Rotate your neck. Rotate your hips. Rotate your hands. Rotate your knees. Your ankles. Now slowly twist to the left and right. Twist all the way to the left and right. Leave your body to a free motion and twist nicely. So you decompress your spine. Nalla twist pannunga. And we are now going to begin the skeleton dance. You're going to visualize yourself as a skeleton in your inner space. உங்களை நீங்களே ஒரு ஸ்கெலிட்டனாக ஒரு எலும்பு கூட நீங்கள் வந்து தியானித்து நீங்கள் வந்து உங்களோட கைகள் கால்கள் உங்களோட முழு உடம்பு ஃபுல்லாக கியாட்டிக்காக நீங்கள் வந்து ஷேக் பண்ண போகிறீங்க. யூ கோயிங் டு ஷேக் யுவர் என்டையர் பாடி chaotically. You can either keep your eyes open or closed. உங்கள் கண்களை நீங்கள் வேணும்னா திறந்து வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா கண்களை மூடிக்கலாம். Please start moving and slowly start shaking your hands, your legs. Start moving to the front and back of your mat. Shaking your hands, your legs, your back, your head. We'll begin the skeleton dance.
Come on, shake, 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 shake. Move your hands, move your legs, shake, shake, shake. Last few seconds. Aatunga. Last few seconds. Come on, shake intensely. Move faster, move faster. Fast off, shake panunga. Shake, shake, shake fast. Keep going fast, 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 fast. Increase the speed. Move, 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 move. And stop. Please stop. நிறுத்துங்கள். எங்க இருக்கீங்களோ அப்படியே நில்லுங்க. Just stop where you are and stand still. Just stand still. Don't try to adjust your mat. உங்களோட mat adjust பண்றது, உங்க முடியை adjust பண்றது இது எதுவுமே பண்ணாதீங்க. Don't try to adjust your hand, your dress, your clothes, your hair, your mat. None of that. Just stand still. Bring your awareness to your breath. உங்களோட சுவாசத்துக்கு உங்களோட உணர்வை கொண்டு வாங்க. ஆழ்ந்து சுவாசியுங்கள். Inhale and exhale deeply. Inhale and exhale. Visualize the breath flowing all the way from your knees and exhaling all the way to your knees. உள்ள இழுக்கிற சுவாசம் உங்களோட முட்டிலிருந்து உள்ள வர்றதை நீங்க தியானிங்க. Inhale and exhale. See your hands, your fingertips throbbing with energy, your entire body radiating intense heat. உங்களோட விரல்கள் எல்லாமே அந்த இரத்த ஓட்டத்தோட துடிப்பை பாருங்க, உணருங்க. உங்களோட முழு உடம்பு சக்தியை வெளிப்படுத்துறத பாருங்க. Inhale deeply and exhale slowly. Open your eyes. மெதுவா கண்களை திறக்கலாம். You can adjust your mat and come to a seated position. உங்க மேட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உட்காந்துக்கோங்க. எல்லாருமே அமர்ந்துக்கலாம். Please come to a seated position. Once again, I request all the male bodies, all the men to remove your upper cloth. ஆண்கள் எல்லாருமே உங்களோட மேலாடையை வந்து நீங்க கழட்டிடுங்க. All the men, please remove your upper cloth. ஆண்கள் எல்லாருமே உங்களோட மேலாடையை கழட்டிடுங்க. We will begin with the next set of asanas for today. நேத்தோட கண்டினியூவேஷனா இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போறோம். அடுத்த செட் ஆஃப் ஆசனாஸ் நம்ம ஆரம்பிக்க போறோம். Today's first asana is going to be Angushtasana. இன்னையோட முதல் ஆசனம் Angushtasanam. Now you're going to come onto your toes. So you're going to be seated on top of your toes and bringing your heels together, feet together. You're going to sit on top of it with your knees off the ground. உங்களோட கால் விரல்கள் மட்டும்தான் வந்து தரையில் இருக்க போது. உங்களோட குதிகால் வந்து நீங்க தூக்கி நீங்க வந்து உட்கார போறீங்க. உங்களோட முட்டி வந்து ரெண்டுமே தூக்கி இருக்க போது. உங்களோட கைகளை வந்து உங்க முன்னாடி அஞ்சலி முத்ரால வச்சுக்கோங்க. Bring your hands in front of your heart in the Anjali Mudra. Make sure that you have your knees raised off the ground. Please make sure you have your knees raised off the ground. Your feet are together. உங்களோட பாதங்கள் உங்களோட விரல்கள் கால் விரல்கள் ரெண்டுமே வந்து ஒண்ணா இருக்கு.
உங்களோட குதிகால் மேலே நீங்கள் உட்காந்துக்கோங்க. Please sit on top of your heels. Bring your hands in front of your heart and enter into the மூலபந்தா. மூலபந்தம் பர்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. மூலபந்தத்துக்குள்ள உங்களோட பட்டக்ஸை உள் பக்கமாக இழுங்க. Pull your perineum in and out, making sure that your whole body is stabilized and balanced. Balance in this position. Stay still. Visualize Swamiji in your inner space. Now we are going to be performing the Brahmari Kumbhaka. நம்ம வந்து Brahmari Kumbhakam பண்ண போறோம். As you inhale forcefully, produce the sound of a male bee. As you inhale and then exhale slowly through your nose, producing the sound of a female bee. இப்போ வந்து Brahmari பிராணாயாமம் பண்ண போறோம். சுவாசத்தை உள்ள இழுக்கும் பொழுது அந்த சுவாசத்தை வந்து ஆண் ஹனிபி மாதிரி நீங்க இது பண்ண போறீங்க, சவுண்ட் கிரியேட் பண்ண போறீங்க. ஆண் தேனியோட சவுண்ட் நீங்க கிரியேட் பண்ண போறீங்க. அதே மாதிரி சுவாசத்தை வெளிவிடுறப்போ பெண் தேனியோட சுவாசத்தோட சவுண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ண போறீங்க. Now visualize Swamiji in your inner space and the internal japa Sada Shivoham. Kabandhasanamidyahuhu gorakshasanameva cha angushtamushtikam nyeyam brahmaprasadidam tatha. அடுத்து Saurasanam. Next is going to be Saurasana. Now from the Angushtasana, from the previous position, you are now going to stretch your right leg out in front of you. From the previous position, you are going to stretch your right leg out in front of you. Stretch your right leg out in front of you. Place your hands by the sides of your hips, palms facing outward. இப்போ அங்குஷ்டாசனத்திலிருந்து உங்களோட ரைட் லெக்கை வந்து நீங்கள் வெளியில் நீட்ட போகிறீங்க. வெளியில் நீட்டினதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் உங்களோட கைகள் ரெண்டுமே வந்து உங்களோட இடுப்பு பக்கத்தில் நீங்கள் வச்சுக்க போகிறீங்க. உங்களோட கையோட ஃபேஸ் டைரக்ஷனும் உங்கள் முன்பக்கமாக இருக்கணும். ஸோ முன்பக்கமாக நீங்கள் பாருங்கள். இந்த முட்டி வந்து தூக்கி இருக்கு. யூ ஹாவ் டு மேக் ஷூர் தட் யூ ஆர் ஹேவிங் ஒன் knee, the opposite knee raised and the right knee stretched out in front of you. This is Saurasana. இதுதான் வந்து Saurasanam. Please balance yourself in this position. Perform the Moolabandha to stabilize yourself. Moolabandham பண்ணி balance கொண்டு வந்துக்கோங்க. And we are going to continue the Brahmari Kumbhaka. Brahmari Kumbhakam நம்ம continue பண்ண போறோம். மூச்சை உள்ள இழுக்கும் பொழுது ஆண் தேனியோட சத்தத்தை வந்து உருவாக்குங்க. அது வந்து ஒரு ஹை பிச்சான சவுண்ட் மாதிரி இருக்கும். மூச்சை வெளியில விடுறப்போ நீங்க ஒரு பெண் தேனியோட சவுண்டை வந்து உருவாக்க போறீங்க. சுவாமிஜியை வந்து உங்களோட உள் மனதுல தியானிங்க. உங்களுக்குள்ள ஓட வேண்டிய ஜபம் சதா சிவோஹம். प्रसार्यैकं पादतलं संस्थाप्य त्वेकपादकम्. And relax. Now from this position we are going to enter into Vidunanasana. இப்போ Vidunanasanathuku நம்ம போக போறோம். From the same position you are going to hold the toe of the feet that is stretched out, of the leg that is stretched out, with your index and middle finger. உங்களோட விரல்களால நீட்டி இருக்கிற காலை வந்து நீங்க பிடிக்க போறீங்க. And then you are going to place the other hand at the back of your heel. உங்களோட குதிகாலை வந்து நீங்க அந்த ஆப்போசிட் ஹேண்டால நீங்க பிடிச்சிக்கோங்க. And then you are going to bend forward. இப்போ சப்போஸ் இதுல உங்களால பேலன்ஸ் பண்ண முடியல, if you are not able to balance in this position, you can drop your knee to the ground. You can drop your knee to the ground and hold the other leg with the hand and bend forward. எவ்வளவு முடியுமோ நீங்க கீழே வந்து bend பண்ண போறீங்க. Bend forward as much as you can in this position. Now
Continue to perform the Brahmari Kumbhakam. Continue pannunga. Inhale, making the sound of a male bee, and exhale, making the sound of a female bee. The male bee, when you inhale, the sound will be a high-pitched sound, and when you exhale, the sound will be a low-pitched sound. Visualize Swamiji in your inner space and the internal japa. Sada Shivoham. गुल्भस्थितौ पादमेकं प्रसार्य तत्पादाग्रं संस्पृशेत् तत्करेण गुल्भं चान्यं धारयेत् तत्करेण धूनं पीठं चाभ्यसेत् चोभयत्र. Relax. Now come back into Saurasana. இப்போ வந்து அடுத்து ஆப்போசிட் காலில் வந்து நம்ம சௌராசனம் பண்ண போகிறோம். இப்போ எந்த காலை நீங்கள் நீட்டினீங்களோ அந்த காலை மடக்கிட்டு உங்களோட ஆப்போசிட் லெக்கை வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்க. whichever leg you did, you had straight. Now bend that leg and stretch out the opposite leg in front of you. Stretch out the opposite leg in front of you. Place your hands by the side of your hips. உங்களோட கைகளை வந்து உங்களோட இடுப்பு பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க. இடுப்பு பக்கத்தில் வச்சுட்டு இந்த காலை வந்து நேராக நீட்டிக்கோங்க. நீங்கள் வந்து உங்களோட குதிகாலில் இந்த சைடு உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க அண்ட் முட்டி வந்து தூக்கி இருக்கு. முட்டி வந்து தரையில் தொடலை. உங்களால் பேலன்ஸ் பண்ண முடியல. if you are not able to balance, then you can drop the knee on the ground, but otherwise you have to lift it and keep it. So in this position, you're going to visualize Swamiji in your inner space and you're going to continue to perform the Brahmari Kumbhaka. பகவானை வந்து உங்களோட மனதில் வந்து தியானிங்க. பிராமரி கும்பகத்தை கண்டினியூ பண்ணுங்க. and the internal japa Sada Shivoham. प्रसार्यैकं पादतलं संस्थाप्य त्वेकपादकं. Now we are going to enter into the next asana, which is going to be Vidunanasana on the other side. இப்போ வந்து இந்த கால் நீட்டி இருக்கிற கால் பக்கத்தில் நம்ம விதுனனாசனம் பண்ண போகிறோம். So with your leg stretched out, you are now going to hold on to your toes with your index and middle finger and hold on to the knee that is bent with the other hand and bend forward. விதுனனாசனத்துல இருந்து இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆசனத்துல இருந்து எந்த காலை நீட்டி இருக்கீங்களோ அந்த காலை வந்து உங்களோட விரல்களால் நீங்கள் வந்து பிடிக்க போறீங்க. பிடிச்சிட்டு எவ்வளோ முடியுமோ நீங்கள் பெண்ட் பண்ண போறீங்க, குனிய போறீங்க. அதே மாதிரி இந்த ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிற கை, இந்த சைடு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கிற கை வந்து உங்களோட காலோட குதிகாலில் நீங்கள் பிடிக்க போறீங்க. அதே மாதிரி உங்களோட முட்டி வந்து இங்கே தூக்கி இருக்கு. சப்போஸ் உங்களால் தூக்கி ஹோல்ட் பண்ண முடியல, if you're not able to hold with your knee lifted, you can drop your knee to the ground. நீங்கள் வந்து உங்களோட முட்டியை வந்து தரையில் வைக்கலாம். Now visualize Swamiji in your inner space as you continue to perform the Brahmari Kumbhaka and the internal japa Sada Shivoham. गुल्भस्थितौ पादमेकं प्रसार्य तत्पादाग्रं संस्पृशेत् तत्करेण गुल्भं चान्यं धारयेत् तत्करेण धूनं पीठं चाभ्यसेत् चोभयत्र. And relax. Relax, stretch both your feet out and sit down. உங்களோட ரெண்டு கால்களையுமே வந்து நீட்டிக்கோங்க. Stretch both your feet out and shake it out. Stretch both your feet out, shake it out, rotate your ankles. Rotate your ankles. Rotate your ankles to the left and right. உங்களோட கணுக்கால rotate பண்ணுங்க, shake பண்ணிக்கோங்க. Rotate your wrist, rotate it out and shake out your knees and your thighs. Now let's enter into the next asana. அடுத்த ஆசனத்துக்குள்ள போகலாம். The next asana is going to be Brahma Jurankushasana. In Brahma Jurankushasana, you're going to come back onto your toes. You're going to bring your toes together and lift your heels off the ground. Brahma Jurankushasanathila வந்து நீங்க மறுபடியும் உங்களோட டோஸ், உங்களோட கால் விரல்கள் மேல உட்கார போறீங்க. ஆனா உங்களோட குதிகாலை வந்து நீங்க தூக்கி வைக்க போறீங்க. குதிகால் வந்து தரையை தொடல. ஸோ குதிகால் வந்து தூக்கி இருக்கு. உங்களோட கால் விரல்கள் மேல மட்டும்தான் நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கீங்க.
ஸோ உட்காந்துட்டு இருந்தவாறே உங்களோட முட்டிகளை வந்து எவ்வளோ கிட்ட எடுத்துட்டு வர முடியுமோ எடுத்துட்டு வாங்க. கெட் யுவர் நீஸ் as close as possible. You don't have to touch it together, just as close as possible, and your palms facing up. உங்களோட palms வந்து உங்களோட கைகள் வந்து மேல் பக்கம் பார்த்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. And now balance yourself in this position. இந்த ஆசனத்துல பேலன்ஸ் பண்ணுங்க. Now start performing the Brahmari pranayama. இப்போ வந்து Brahmari pranayamam பண்ண போறோம். சுவாசத்தை வந்து உள்ள இழுக்கும் பொழுது ஆண் தேனியோட சத்தத்தை வந்து உருவாக்குங்க. அதே மாதிரி சுவாசத்தை வெளிவிடும் பொழுது பெண் தேனியோட சத்தத்தை உருவாக்க போறீங்க. Once you inhale, இதுல வந்து நம்ம ஜலந்தர பந்தமும் பண்ண போறோம். We are going to perform the ஜலந்தர பந்தா as well. So when you inhale, making the sound of a male B, you are then going to inhale and lock in the ஜலந்தர பந்தா. நீங்க வந்து சுவாசத்தை உள்ள இழுத்ததுக்கு அப்புறம் ஆண் தேனியோட சத்தத்தை பண்ணி உள்ள இழுத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து ஜலந்தர பந்தை உங்களோட கழுத்தை வந்து உங்களோட மார்பு கிட்ட கொண்டு வந்து கழுத்தை லாக் பண்ண போறீங்க. லாக் பண்ணீங்கன்னா அந்த சுவாசம் உள்ளேயே நின்றுரும். So you're going to lock the breath inside you in the Jalandhara Bandha and then release and exhale, making the sound of a male bee. அதுக்கப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணி ஆண் தேனியோட சத்தம் உருவாக்கி சுவாசத்தை வெளிவிடுங்க. This is Brahma Jurankushasana. Let's all perform the Brahma Jurankushasana. Visualize Swamiji in your inner space. And the internal japa sada shivoham. दो घना पानी होए वैसे एडी दो गुदा निवैसे कोरपक धल्या की माहिले आयत माहेरा शेमिली. Relax. Now let's go to the next asana. அடுத்த ஆசனத்துக்கு போகலாம். From the Brahma Jurankushasana, you're going to drop your knees onto the ground. Brahma Jurankushasanaத்திலிருந்து உங்களோட முட்டிகளை வந்து நீங்க தரையில வைக்க போறீங்க. And your heels, you're going to continue to be seated on top of your heels. உங்களோட குதிகால் மேல நீங்க உட்கார போறீங்க. You are seated on top of your heels, your toes on the ground and your hands on top of your knees. உங்களோட கைகளை வந்து உங்க முட்டி மேல வச்சுக்கோங்க. Place your hands on top of your knees. Keep your knees as wide as possible. உங்களோட முட்டியை வந்து எவ்வளவு முடியுமோ நீங்க விரிச்சு வச்சுக்கோங்க. Keep your knees as wide as possible. You should be able to see the feet in this gap. So you're going to nicely keep it nice and wide. Place your hands on top of your knees. உங்களோட கைகளை வந்து உங்களோட முட்டி மேல வச்சுக்கோங்க. Now we are going to perform the Brahmari pranayama and the Uddiyana Bandha. So please listen carefully. இப்போ வந்து நம்ம Brahmari pranayamam பண்ண போறோம், Brahmari kumbhakam பண்ண போறோம். அதோட சேர்ந்து Uddiyana Bandhayum பண்ண போறோம். So you're going to inhale, making the sound of a male bee. ஆண் தேனியோட சத்தம் பண்ணி சுவாசத்தை உள்ள இழுத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து பெண் தேனியோட சத்தம் பண்ணி ஃபுல்லா வெளியில விட போறீங்க. You're going to exhale, making the sound of a female bee, and then pull your stomach in and up. உங்களோட வயிறை வந்து உள் பக்கமாவும் மேல் பக்கமாவும் உள்ள இழுத்துக்கோங்க. Pull your stomach in and up and then relax. Now once again repeat it. மறுபடியும் இதை அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணுங்க. சுவாசத்தை வந்து ஆண் தேனியோட சத்தம் பண்ணி சுவாசத்தை உள்ள இழுங்க. And then exhale completely and forcefully, making the sound of a female bee, and pull your stomach in and up. And then slowly relax. Repeat the same. Visualize yourself as sage Kapila Muni in your inner space. And the internal japa sada shivoham. उभय पग थले सम ठहरावे तिनको माहिली कोर मिलावे फना पानी उकड़ होए वैसे एडी दो जोनी निवैसे. Slowly relax. Now from the same position, you're going to bring your gaze to the third eye. இதே ஆசனத்துல இருந்து உங்களோட கண்களை வந்து உங்களோட மூன்றாவது கண் மேல அது அங்க வந்து உங்களோட அவேர்னஸை கொண்டு வாங்க.
மேல் நோக்கி பாருங்க, உங்களோட மூன்றாவது கண்ணை நோக்கி பாருங்க. Continue to perform the Brahmari Kumbhaka, but we are not performing the Uddiyana Bandha. இதுல வந்து பிராமரி பிராணாயாமம் நம்ம பண்ண போறோம், ஆனா உத்தியான பந்தம் பண்ண போறது கிடையாது. உங்களோட கண்கள் வந்து மேல் நோக்கி, உங்களோட மூன்றாவது கண்ணை நோக்கி செலுத்துங்க. பகவானை வந்து தியானிங்க. உள்ள ஓட வேண்டிய அஜபம் சதா சிவோஹம். दोगु पग थली संपुट करे, कोरबारली भूपरि धरे, कोरबारली राखे ऐसे, तापरि मूलत बारिटी की बैसे. Now we are going to enter into Suryasana. அடுத்து வந்து நம்ம சூர்யாசனத்துக்குள்ள போக போறோம். From the previous asana that we were doing, from Bhadragorakasana, you are now going to lift your knees off the ground. பத்ரகோரகாசனத்திலிருந்து உங்களோட முட்டிகளை வந்து நீங்க தூக்க போறீங்க தரையில இருந்து. So from Bhadragorakasana, as you can see, you're going to lift both your knees off the ground. Your toes are together, your heels are together. உங்களோட கால் விரல்களும் உங்களோட குதிகாலும் ஒண்ணா இருக்கு. நீங்க உங்களோட குதிகால் மேல நீங்க உட்கார்றீங்க. So slowly get yourself into this position and balance. இந்த பொசிஷனுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பேலன்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க வந்து மூலபந்தம், உங்களோட பட்டக்ஸ் வந்து உள் பக்கம் இழுத்தீங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா பேலன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. Bring yourself, put your body into the மூலபந்தா, pulling a perineum in and pushing it out, and focus on one point in front of you. If you do that itself, your body will become stable. Once you stabilize in this, bring your hands in the Padma Mudra. உங்களோட கைகளை வந்து பத்ம முத்ரையில கொண்டு வாங்க. பேலன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களோட கைகளை வந்து பத்ம முத்ரையில கொண்டு வாங்க. And slowly lift it all the way up. மெதுவா உங்களோட கைகளை மேல தூக்குங்க. தூக்கி உங்க கைக்கு நடுவுல இருக்கிற இந்த கேப் வழியா பாருங்க. See through the gap in between your palms and facing upward towards the sky. Raise your hands up and slowly balance in this position in Suryasana. Let us do this together. Okay, let's do this together. Hands எல்லாருமே சேர்ந்து பண்ணலாம். உங்களோட கைகளை இறக்கிக்கோங்க. Drop your hands. Balance yourself on your toes. We'll do this together. Balance yourself on top of your toes. எல்லாருமே உங்களோட கால் விரல்கள் மேல உட்கார்ந்துக்கோங்க. இப்போ கைகளை வந்து பத்ம முத்ரையில கொண்டு வாங்க. Bring your hands in the Padma Mudra. Please get your hands in Padma Mudra. Now slowly raise it up towards the sky and look in the gap between your hands. உங்களோட கைகளுக்கு நடுவுல இருக்கிற அந்த கேப் வழியா பாருங்க. Now visualize Lord Surya in your inner space. சூரிய பகவானை வந்து தியானிச்சு உங்களுக்குள்ள ஓட வேண்டிய ஜபம் சதா சிவோஹம். एडी तो गुदातरी आने फना पानी बैठक को निठाने, गोड़ा जंघ अधर करी रहे, आड़े वाम इसी विधि गहे. And slowly drop your hands and drop your knees to the ground. கைகளையும் முட்டியும் வந்து இறக்கிடலாம். The next asana we are going to be performing is going to be Mandukasana. அடுத்து வந்து நம்ம மண்டுகாசனம் பண்ண போறோம். Now you are going to sit down, your knees apart and your toes on the ground. இப்போ வந்து உங்களோட கால்களை வந்து நீங்க தரையில வச்சுக்க போறீங்க. நீங்க வந்து வஜ்ராசனத்துல எப்படி உட்காருவீங்களோ அதே மாதிரி, ஆனா முட்டியை வந்து விரிச்சு உங்களோட பாதங்கள் வந்து உங்களோட பட்டக்ஸ்க்கு வெளியில இருக்கு. Your feet are outside your butt and you are seated on the ground. Make sure that your knees are spread wide. Okay, your knees are widely spread and your toes are outside your butt. So you are not sitting on top. நீங்க வந்து you are not உங்களோட கால் உங்களோட இது மேல உட்காரல, குதிகால் மேல உட்காரல. நீங்க வந்து குதிகாலை வெளியில வைக்கிறீங்க. Okay, you are placing your heels outside. Now place your hands on top of your knees. உங்களோட கைகளை வந்து உங்களோட முட்டி மேல கீழ் பக்கம் பார்த்த மாதிரி வெச்சுக்கோங்க. Facing downwards, place your hands on top of your knees and sit straight. நிமிர்ந்து உட்காருங்க. Please sit straight. Place your hands on top of your knees. Sit
with your head, neck and spine in a straight line. நிமிர்ந்து உட்காந்துக்கோங்க. And you're going to visualize yourself as a frog. உங்களை நீங்க ஒரு தவளையா வந்து உங்களை தியானிக்க போறீங்க. And we're going to perform the Sahaja Kumbhaka. You are now going to place the tongue against the roof of your mouth. உங்களோட நாக்க வந்து வாயோட மேல் பாகத்துல வந்து வைங்க. Please place your tongue on your upper palate and visualize catching the nectar of immortality that is dripping from the Sahasrara Chakra onto your tongue. உங்களோட சஹஸ்ரார சக்கரத்திலிருந்து பொங்கி வரும் அந்த அமிர்தத்தை வந்து உங்க நாக்கால நீங்க குடிக்கிறத வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்குள்ள ஓட வேண்டிய ஜபம் சதா சிவோஹம். पादतलौ पृष्ठदेशे अङ्गुष्ठे द्वे च संस्पृशेत् जानुयुग्मं पुरस्कृत्य साधयेत् मण्डूकासनम्. Now we are going to enter into the next asana. இப்பொழுது அடுத்த ஆசனத்துக்குள்ள போகலாம். அடுத்து பண்ண வேண்டிய ஆசனம் உத்தான மண்டுகாசனம். From this seated position, from the same position, you are now going to raise your hands up above your heads and you're going to bend your elbows, holding on to your opposite shoulder. இப்போ வந்து இதுக்கு முன்னாடி பண்ண மண்டுகாசனத்துல இருந்து அதே பொசிஷன்ல இருந்து நீங்க கைகளை வந்து மேல தூக்க போறீங்க. and உங்களோட முழங்கால மடக்கி உங்களோட ஆப்போசிட்டான தோள்பட்டையை வந்து நீங்க பிடிக்க போறீங்க. you're going to hold on to your opposite shoulders with your hands, bringing your elbows as close as possible to your head. உங்களோட முழங்கால வந்து எவ்வளவு முடியுமோ உங்களோட தலை கிட்ட நீங்க கொண்டு வர போறீங்க. bring your head as close as possible to your elbows. Your feet continues to be in the same position. உங்களோட கால்கள் வந்து அதே பொசிஷன்ல தான் இருக்க போகுது. உங்களோட பட்டக்ஸ்க்கு வெளியில feet retain in the same position. Back is straight. Stretch your hands out all the way up and you're going to continue to do the same visualization. உங்களுக்குள்ள அதே பாவனையை வந்து நீங்க வச்சிருக்க போறீங்க. Place your tongue on the upper palate. உங்களோட நாக்க வந்து வாயோட மேல் பகுதியில் வைங்க. And visualize you catching the nectar of immortality that is dripping from your Sahasrara Chakra. உங்களோட சஹஸ்ரார சக்கரத்திலிருந்து பொங்கி வரும் அந்த அமிர்தத்தை வந்து உங்க நாக்கால நீங்க பிடிக்கிறத தியானிங்க. உங்களுக்குள்ள ஓட வேண்டிய ஜபம் சதா சிவோஹம். मण्डूकासनमध्यस्थं गुरुपराभ्यां धृतं शिरः एतद्धेकवदुत्तानम् एतदुत्तानमण्डूकम्. And slowly relax, bring your hands down. மெதுவா உங்களோட கைகளை வந்து கீழே இறக்கலாம். Next we are going to be entering into Simhasana. Now you're going to cross your ankles one on top of the other. You are now going to cross your ankles. உங்களோட கணுக்கால வந்து ஒன்னுக்கு மேல ஒன்னு வைக்க போறீங்க. Cross your ankles one on top of the other and you're going to sit on it. இப்போ வந்து உங்களோட கணுக்கால வந்து நீங்க cross பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறம் அது மேல உட்கார போறீங்க. உங்களோட முட்டிகளை வந்து நீங்க விரிச்சு வைக்க போறீங்க. You're going to have your knees wide. It might hurt a little because when you're putting the weight on your ankles you might not have been used to it, so it might hurt a little, but just practice it and you will get better at it. லைட்டா வலிச்சாலும் கொஞ்சம் வலிச்சாலும் நீங்க பண்ண பண்ண உங்களுக்கு வந்து ஹீல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ உங்களோட கணுக்கால் மேல வச்சதுக்கு அப்புறம் உங்க கால்களை முட்டியை வந்து நீங்க விரிச்சு வச்சுக்க போறீங்க. விரிச்சு வச்சுட்டு கைகளை உங்களோட கைகளை வந்து உங்க முட்டியை வந்து நீங்க பிடிச்சிக்க போறீங்க. You are going to hold on to your knees with your hands. Now you're going to visualize yourself as a lion. உங்களுக்குள்ள நீங்க ஒரு சிங்கமா உங்களை பாவிச்சிட்டு நீங்க வந்து சிங்கத்தை போலயே வந்து கர்ஜிக்க போறீங்க. You're going to roar yourself as a lion, forcefully exhaling the air in front of you, sticking your tongue out. உங்களோட நாக்க நல்லா வெளியே நீட்டி காத்தை வந்து மூச்சை வந்து வெளிவிடுங்க. ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா வெளியில விடுங்க. Please continue to perform the asana. நல்லா ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா வெளியில விடுங்க. You don't have to make the sound. You don't have to roar, but
forcefully exhale, and the internal japa sada shivoham. दक्षिणेन दक्षिणेन तथेतरं हस्तौ च जान्बोधं स्थाप्य स्वाङ्गुली च प्रसार्य च. Relax. Now we are going to be entering into Bhadrasana. அடுத்து நம்ம பத்ராசனத்துக்குள்ள போக போறோம். So from the seated position, now you're going to open your heels out. Instead of having your ankles on top of each other, you're now going to open them out. உங்களோட கணுக்கால் ரெண்டுத்தையுமே வந்து நம்ம கிராஸ் பண்ணி வச்சிருந்தோம் இதுக்கு முன்னாடி. இப்போ அதை வந்து ஓப்பன் பண்ண போறீங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு உங்களோட குதிகால் மேல நீங்க உட்கார போறீங்க. You're now going to sit on top of your heels. You're going to sit on top of your heels. If this is hard for you, you can sit normally, stretching it out and then sit down. அது வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்ததுன்னா நீங்க இந்த பொசிஷன்ல கூட உட்கார்ந்துக்கலாம். Now from this position you are going to bring your hands behind your back. இந்த பொசிஷன்ல இருந்து உங்களோட கைகளை வந்து பின் பக்கமா நீங்க கொண்டு வர போறீங்க. You're going to bring your hands to the back and lock it in your fingers. உங்களோட ஆள்காட்டி விரலும் உங்களோட நடு விரலும் வச்சு நீங்க வந்து ஆப்போசிட்டான கட்டை விரலை பிடிக்க போறீங்க. You're going to hold on to your opposite big toes with your index and middle finger. You're going to hold on to your big toes with your index and middle finger. And in this position, you're going to continue to perform the Brahmari Pranayama. Please make sure that your shoulder blades are opened and you're crushing your back. நீங்க இந்த பொசிஷன் இந்த ஆசனம் பண்றப்போ உங்களோட தோள் பட்டையை நல்லா விரிச்சுக்கோங்க. உங்களோட முதுகு வந்து கிரஷ் ஆகணும், ஒன்னா டைட்டா பிஞ்ச் ஆகணும். அண்ட் இந்த ஆசனம் பண்ணும்போது பிராமரி பிராணாயாமத்தை பண்ணுங்க. ப்ளீஸ் பர்ஃபார்ம் த பிராமரி பிராணாயாமா. Inhale, making the sound a high pitched sound of a male B, and you're going to then perform the Jalandhara Bandha. So once you inhale, you're going to lock your neck in the Jalandhara Bandha for as comfortably as you can, and then slowly release yourself from the Jalandhara Bandha and exhale, making the sound of a female B, a low pitched hum of a female B. பிராமரி பிராணாயாமத்தில் சுவாசத்தை உள்ள இழுக்கும் பொழுது பெண் தேனியோட ஆண் தேனியோட சவுண்டை வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ண போறீங்க. சுவாசத்தை உள்ள இழுத்ததுக்கு அப்புறம் ஜலந்தர பந்தையில உங்களோட கழுத்தை உங்களோட சின்ன வந்து உங்களோட மார்புக்கு கொண்டு வந்து நீங்க லாக் பண்ண போறீங்க. சுவாசத்தை உங்களுக்குள்ள கம்ஃபர்டபுளா ஹோல்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் மெதுவா ரிலீஸ் பண்ணி பெண் தேனியோட லோ பிட்ச்டு சவுண்டு கிரியேட் பண்ணி சுவாசத்தை வெளிவிடுங்க. Visualize Swamiji in your inner space and the internal japa Sada Shivoham. गुल्धौ च वृषणस्याधो विक्रमेण समाहितः पादाङ्गुष्ठौ कराभ्यां च धृत्वा च पृष्ठदेशतः. Relax. Let's now enter into the next asana. இப்போ அடுத்த ஆசனத்துக்குள்ள போகலாம். The next asana is going to be Kakabhushandi asana. அடுத்த ஆசனம் வந்து Kakabhushandi asanam. Now you're going to squat on top of your feet. You're going to squat on top of your feet. So you're going to sit down on your knees, on your feet, and you're going to bend down. இப்போ வந்து உங்களோட கால்களை உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களோட பட்டக்ஸ் வந்து மேலே தூக்கிட போறீங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் நீங்க கீழ் பக்கமா பெண்ட் பண்ணி உங்களோட கைகளை வந்து உள் பக்கத்திலிருந்து முட்டியை சுத்தி நீங்க கொண்டு வரணும். So you're going to rotate your hands all the way around your knees and try and hold both your hands behind your butt. உங்களோட கைகளை வந்து உங்களோட பட்டக்ஸ் பின்னாடி நீங்க ஹோல்ட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ண போறீங்க, பிடிக்க ட்ரை பண்ண போறீங்க. சப்போஸ் உங்களால பேலன்ஸ் பண்ண முடியல, if you're not able to balance, you can sit down and do the same thing. சப்போஸ் உங்களால பண்ண முடியலனா உட்காந்துக்கலாம். உட்காந்துட்டு இதே வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். உங்களோட முட்டியை சுத்தி நீங்க கொண்டு வந்து, if you're not able to perform the Kakabhushandi asana, you can then bring your hands just around your knees and place it around your butt. Bring your feet together. உங்களோட பாதங்களை வந்து எவ்வளோ கிட்ட வைக்க முடியுமோ வச்சுக்கோங்க.
Bring your feet as close as possible. Now you're going to visualize yourself as a crow. உங்களுக்குள்ள நீங்க ஒரு காக்காவா நீங்க visualize பண்ண போறீங்க, தியானிக்க போறீங்க. And இதுல வந்து Brahmari Kumbhakata பண்ணுங்க. Please continue to perform the Brahmari Kumbhaka. As you inhale, make the sound of a male bee, and as you exhale, make the sound of a female bee. Please continue to perform the Kakabhushandhyasana with the Brahmari Pranayama and the internal japa Sada Shivoham. प्रथमे वेसकुडठाने दो हाथ पकम नीचे आने तिनको मोड़ी नलिया परिल्यावे पृष्ठपथे काकसी करावे. Slowly relax and stretch your feet out in front of you and shake it out. மறுபடியும் உங்களோட கால்களை வெளியில நீட்டி stretch பண்ணிக்கோங்க. Stretch your feet out in front of you and relax. Rotate your hands, shake your hands out, rotate your ankles, your wrists. Just shake it out or a few seconds, shake பண்ணிக்கோங்க. Now we are going to be entering into the next asana, which is going to be Kanipavasana. அடுத்து வந்து நம்ம பாவாசனத்துக்குள்ள நம்ம போக போறோம். So we are going to be teaching you how to do this. அடுத்த ஆசனம் எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறது சொல்லி தர போறோம். We are going to teach you how to perform the Kanipavasana. There are two variations in Kanipavasana. Kanipavasanaத்துல வந்து ரெண்டு வேரியேஷன் இருக்கு நம்ம பண்றதுக்கு. So there are two variations of doing Kanipavasana. We are going to be showing you both the variations. So in one variation, which is the actual way of doing, you will be lifting your feet nice and up. In the second one, your feet will not go so high, but you will be able to balance it a little more better, more comfortably. Kanipavasanathila ரெண்டு விதத்துல பண்ணலாம். ஒரு விதத்துல வந்து உங்களோட கால்கள் நல்லா மேல தூக்கி இருக்கும், ரெண்டாவதுல வந்து கொஞ்சம் கீழ இருக்கும். So first I want every one of you to have a look at how we are doing, and then after that we can do it along. So first நாங்க உங்களுக்கு demonstrate பண்ணி காமிச்சிடுறோம், அதுக்கு அப்புறம் நீங்க நம்மளோட சேர்ந்து பண்ணலாம். Okay? So first you're going to sit on top of your knees. முதல்ல வந்து உங்களோட முட்டிகள்ல வந்து உட்கார்ந்துக்கோங்க வஜ்ராசனத்துல. Now place your hands in front of you. கைகளை வந்து உங்க முன்னாடி வச்சிட்டு உங்களோட முட்டிகளை now get up slowly and you're going to place your hands place your knees as close as possible to your armpit. உங்களோட முட்டிகளை வந்து உங்களோட கைக்கு அடியில எவ்வளவு முடியுமோ நீங்க வைக்க போறீங்க. You're going to get it as close as possible under your armpit. Yes, and then slowly, once you're in this position, slowly you're going to lift your feet off the ground, getting it as high as possible in this position. Once you are in this position, you can then slowly stretch your elbow out and go up. So this is one way of doing it. இது வந்து ஒரு விதம் நீங்க வந்து பண்றது. So இதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் உட்கார்ந்துட்டு இருந்த பொசிஷன்ல இருந்து நீங்க கைகளை முன்னாடி வைக்க போறீங்க. Okay? From this position you're placing your hand in front, bringing your knees all the way to your armpits, and then slowly bend forward and raise your legs as high as possible. Okay? இதுதான் வந்து Kanipavasana. இதுல வந்து உங்களோட விரல்கள் வந்து ஃபுல்லா ஓபனா இருக்கு. So this is the right way of doing it. Now you have the second way, which is the easier way of doing it. If you are not able to do this, இத வந்து உங்களால பண்ண முடியல அப்படினா நீங்க ரெண்டாவது ஸ்டைல்ல பண்ணலாம். In this you are now going to place your hands inside your thigh. Okay? Earlier we placed it outside on where our knees are coming. Now we are going to place it inside. Okay? Place your hands inside. Have a slight gap in between your hands. Your knees are near your elbows. உங்களோட முட்டி வந்து உங்களோட முழங்கால் பக்கத்துல இருக்கு. Your knees beside your elbows, and then slowly bend forward, supporting your knees on your elbow and lift your toes off the ground. I'll do it from the side. உங்களோட முட்டிகளை வந்து உங்களோட முழங்கால் பக்கத்துல வைக்கிறீங்க. வெச்சிட்டு ஸ்லைட்டா பெண்ட் பண்ணிட்டு மெதுவா உங்களோட கால்களை தூக்க போறீங்க. This is the second variation. Okay? So this
is a little more easier way of doing it, but as you see your body will not go that high. நீங்க பார்த்த மாதிரி அவ்வளோ ஹைட்டா ஏறாது, but this is the second way of doing it. Now let's do this together. சேர்ந்து பண்ணலாம். Come on, let's do this together. You guys can choose which variation you want. உங்களுக்கு என்ன வேரியேஷன் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தோணுதோ நீங்க பண்ணலாம். So come on top of your feet. Now place your hands straight in front of you. Bring your knees to the armpits. உங்களோட முட்டியை வந்து உங்க அக்குள் கடியில கொண்டு வாங்க. And bend forward. Slowly bend forward. Shift your weight in front of you and lift your feet off the ground. உங்களோட கால்களை வந்து தரையை விட்டு மேலே தூக்குங்க. And hold. See, even if you're not able to lift, at least come to this position. See, suppose உங்களால தூக்க முடியல அப்படின்னா பரவாயில்ல. You are just going to bend forward, keep your leg on the ground itself and just hold this position. உங்களால தூக்க முடியல நினைச்சீங்கன்னா பரவாயில்ல, இந்த மாதிரி பொசிஷன்லயே நீங்க ஹோல்ட் பண்ணுங்க. இதுவும் பண்ணீங்கன்னா பேலன்ஸ் வரும். ஸோ இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண you'll be able to have the strength to lift slightly one leg at a time and lift up. Okay, at the count of 3 let's all do this together. நான் 3 எண்ணதுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் சேர்ந்து கால்களை தூக்கலாம். All of you get into the positions. At the count of 3 we're going to lift and hold. Ready? 3, 2, 1, lift. Visualize Swamiji in your inner space and the internal japa Sada Shivoham. आसन को गुण आशीत हिता होई तो आछी होई. And relax. All of you relax. The next asana we are going to be doing is Kapali asana. அடுத்து வந்து நம்ம கபாலி ஆசனம் பண்ண போறோம். So Kapali asana is a drop from the previous asana. From the Kani Pavasana, you're going to drop forward and placing your head onto the ground. You're going to stretch your legs all the way up towards the sky. So Kani Pavasanathila irundhu மெதுவா உங்களோட தலை வந்து கீழ் பக்கமா நீங்க தரையில வச்சு அதுக்கப்புறம் கால்களை நேரா வந்து நீங்க மேல நீட்ட போறீங்க. You're going to then stretch your feet all the way up straight, and this is Kani Pavasana. So first we are going to learn how to do, this is Kapilasana. So now we are going to be doing the Kapali asana together. So drop your feet. Let's do this together. If you have partners, please get into your partners. Please get with your partners. Unga partners oda nendukonga. Suppose unga veetla vandu partners illa, if you don't have partners, then you can take the support of a wall. Okay, you're going to take a support of a wall. We'll show you how to do the Kapali asana. So first you're going to place your hands shoulder width apart. உங்களோட கைகளை வந்து உங்களோட தோள்பட்டைக்கு நேரா கீழ வெச்சுக்கோங்க. First step, place your hands, all of you can see, then you can do it together. First step, place your hands right below your shoulder. Then you're going to bend forward, bringing your head in front of you. Clear ah paathukonga. See, you need to note an important aspect here. Your hand is literally in a 90-degree angle here. Okay, you're not placing your head beside your hand. You're placing your head in front, so your hand comes into a 90-degree angle. உங்களோட தலையை வந்து கை கிட்ட வைக்கல, உங்களோட தலையை முன்னாடி வைக்கிறீங்க. முன்னாடி வச்சீங்கன்னா என்ன ஆகும், உங்களோட எல்போ கிட்ட ஒரு 90-degree பெண்ட் வரும். இந்த பெண்ட் வரப்போ 3 பாயிண்ட்ல பேலன்ஸ் வரும். உங்களோட கைகள், உங்களோட தலை. There will be a 3-point balance, a triangular balance between both your hands and your head. Then once you get into this position, then the partner, உங்க கூட இருக்கிற பார்ட்னர் வந்து slowly அவங்க வந்து சப்போர்ட் பண்ணலாம். The partner can slowly help lift and hold the position. You can have 1 person or 2 person depending on how many ever you need. ஒருத்தர் இல்ல 2 பேர் எத்தனை பேர் வேணுமோ சப்போர்ட்க்கு எடுத்துக்கலாம். And slowly hold the position. So this is how we do the Kapali asana. இப்படி தான் வந்து கபாலி ஆசனம் பண்ண போறோம். So let's do this together. எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணலாம். ஒரு few minutes நம்ம எடுத்து பண்ண போறோம். We are going to take a few minutes and we are going to do this. So please partner up or choose a wall in front of you. Now bend down. Please bend down, put your head down.
make sure that your hands, your elbows are in a 90-degree position, and slowly lift your feet up. மெதுவா பெண்ட் பண்ணிட்டு உங்களோட கால்களை மேல் பக்கமா தூக்குங்க. உங்களை சுத்தி நீங்க விழுந்தாலும் யார் மேலேயும் விழாத இடத்தமா பார்த்துக்கோங்க. See, even if you fall, make sure that you don't get hurt. You don't crash into something around you. Yes, Kailasa, LA, female team, can you guys support each other? Ma Sakala, can you please come and help them? Kailasa, LA, male team, come on, backside. Aya, Sadashivam, Aya, Send Pannanga, get yourself a partner. And then left and switch. Switch partners. Partners Mari Pannanga, switch partners and do it. Please switch partners and do it. If you are not able to lift all the way up, just hold in the down position. கீழ கால்களை மடக்கி இருக்கிற பொசிஷன்ல நீங்க ஹோல்ட் பண்ணலாம். உங்களால ஃபுல்லா தூக்க முடியல அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் மெதுவா நீங்க கால்களை தூக்கலாம் one at a time, then you can slowly lift up. The key here is for you to have that bend at your elbows, so your head is a little away from your hands. உங்க தலை வந்து உங்க கை பக்கத்துல இருந்ததுன்னா பேலன்ஸ் கிடைக்காது. Come on, Kailasa, Kashi. I don't see you guys doing. Come on, do it, do it, do it. Do it together. Kailasa, Malaysia. Come on, switch partners and do it. Support each other. You can support each other. ஒவ்வொருத்தரும் மற்றவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பண்ணுங்க. Yes, LA, you guys are doing a wonderful job. LA, great. SSMaya, super. Wonderful. Kailasa, Malaysia, male team, great. Female team, I think you guys need to adjust the camera. Camera கொஞ்சம் adjust பண்ணாதான் எல்லாருமே தெரியுவீங்க. Then we can see everyone. Yes, take the support of the wall. If you need, you can take the support of the wall and you can do it. Now, you're going to visualize Swamiji in your inner space. பகவானை வந்து உங்களோட உள் மனதுல நீங்க தியானிக்க போறீங்க. உங்களுக்குள்ள ஓட வேண்டிய ஜபம் சதா சிவோஹம். धरती टेकी पगतो भूमि लिवा ऊंचा कुकरे पगथली आकाश दिश तनमुशराटे दो हाथा की हथेली दो. Okay, slowly relax, relax. Relax, come to a standing position. எல்லாருமே எந்திரிச்சு நின்னுக்கோங்க. Please come to a standing position. Come back to your mats. All of you, please come back to your mats. Come back to a standing position. Great. Saumikama successfully performed Kanipavasana and Kapalyasana today. That's great. Wonderful. Prakharaya also has performed Kanipavasana. That's great. Wonderful. Now come to a standing position. All of you, please come to a standing position. Just rotate your neck. Rotate your neck fully. When you do it slowly, don't do it fast. Meduva pannunga. Don't do it fast. Do it slowly. But stretch it out completely when you are doing it. Nalla இழுத்து பண்ணுங்க. கீழே போறப்போ ஃபுல்லா பெண்ட் பண்ணணும் கழுத்தை. மேலே போறப்போ சைடில் போறப்போ ஃபுல்லா இழுக்கணும். Your whole neck should pull. Kailasa, Malaysia, do it slowly. அம்மா மெதுவா பண்ணுங்க. ரொம்ப ஃபாஸ்டா பண்றீங்க. Do it slow. Do it slowly. Have a full stretch when you rotate your neck. Now move your neck to the left and right. Left and right. Come on, just left and right. And then up and down. Now place your hands behind your head and pull your neck down, head all the way down. Bend down and hold there for a few seconds. Pull your head down and hold. தலையை வந்து கீழ் பக்கமா இழுத்து அங்க ஒரு few seconds hold பண்ணுங்க. Feel the stretch behind your neck. Hold there for a few seconds and release. Shake your hands out. Shake your wrist out. Rotate your wrist.
Okay, rotate your wrist. Okay, here while we are relaxing ourselves, we are going to do something a little different. So இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, இப்போ வந்து நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த டைம்ல வந்து நம்ம ஒரு few different things பண்ண போறோம். So ஒன்னு ஷேக் பண்ணிக்கோங்க. All of you just shake your hands. Shake your hands, rotate your hands. உங்க கைகளை வந்து rotate பண்ணுங்க. Rotate your hands. Okay? While you're doing this, now one hand goes forward, one hand goes backward. So உங்களோட ஒரு கை முன்னாடி போகுது, ஒரு கை பின்னாடி போகுது. Okay, so there's one hand that goes forward, one hand that goes backward. See, ரெண்டு கையுமே ஒண்ணா பண்றோம். And then இன்னொரு கை வந்து நம்ம பின் பக்கமா மூவ் பண்ண போறோம். So ஒரு கை முன்னாடி போகுது, right hand goes forward, left hand goes backward. So you're going right front and left back. And rotate your hands. Come on, சேர்ந்து பண்ணுங்க. Let's see how many of you are able to do. எத்தனை பேரால பண்ண முடியுதுன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து brain யோகான்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஒரு கை முன்னாடி போகுது, ஒரு கை பின்னாடி போகுது. எத்தனை பேரால பண்ண முடியுதுன்னு பார்க்கலாம். Come on. No swimming. நீச்சல் அடிக்க கூடாது. You guys are swimming. You know swimming. One hand forward, one hand backward. Come on. One forward, one backward. No, LA male team, you guys are swimming backwards. No swimming backward. One forward, one backward. Let's do this together. சேர்ந்து பண்ணலாம். Okay, I'll show you how to do it. Come on, all your hands in front. Come to a standing position. எல்லாரும் நின்னுக்கோங்க. Come to a standing position. Okay, hands above you. Hands above you. Now what you're going to do is you're going to tilt to one side when you turn, right? So for example, from your right hand you want to go down, then you're going to tilt to your left side. Clear ah பாத்துக்கோங்க. ஒரு சின்ன டெக்னிக் கொடுக்கிறேன். கைகளை தூக்கி வச்சிட்டு சப்போஸ் நீங்க வந்து ரைட்டை வந்து முன்னாடி கொண்டு வர போறீங்கன்னா உங்களோட உடம்ப நீங்க லெஃப்ட் பக்கமா திருப்பிக்க போறீங்க. Okay, so you're going to rotate. One hand goes forward, one hand goes backward and down, and then you're going to turn the direction and then switch. Okay, you're going to turn. நீங்க சுத்துனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட கையும் சேர்ந்து சுத்தும். நான் இத பண்ணல. Many of you are doing this. I'm not doing this. I'm not doing this also. Okay, what I am doing is one forward and one backward. Okay, so there goes one forward and one backward. So if you just slightly tilt your body, turn your body to the left and right as your hand moves, you will get a better angle. Come on, let's do this for a few more seconds. Let's see how many of you are able to get it. Yes, one forward, one backward. LA female team, I think many of you are able to get it. That's nice. Come on, Malaysia team. Pannunga. Let's see how many of you are able to do. One forward, one backward. Kailasa, Kashi, you guys are swimming. One forward, one backward. I think Aishwarya Ma, you did it right. One circle, you did right. One circle, you guys did right. Okay, relax. Now we are going to do this little different variation. Now get your hands to your shoulders. Place your hands on your shoulders. Get your hands on your shoulders. உங்களோட கைகளை வந்து உங்களோட தோள்பட்டை மேல வச்சுக்கோங்க. Same rotation we are going to do. இதே rotation நம்ம பண்ண போறோம். First normal rotation, front. Okay, both hands are going forward. Now one hand goes forward and one hand goes backward. So one forward and one backward. ஒரு கை முன்னாடி வருது, இன்னொரு கை பின்னாடி போகுது. Okay, I'm not doing this. Again, I see many of you are doing this. No, I'm doing one forward and one backward. Come on, let's see how many of you are able to do. If you're able to do the other direction also. One forward and other backward. In both directions, you should be able to do this. Let's see how many of you are able to do. எத்தனை பேரால பண்ண முடியுதுன்னு பார்க்கலாம். Come on. One forward, one backward. Yes, try. Bring your awareness to your hands and try. All right, good. Relax, shake your hands out. Good. We'll go to the next asana. Artha asanathukkulla pogalam. Shake your hands out. You guys can try this out later. All of you by tomorrow should learn, practice this and come. நாளைக்குள்ள எல்லாரும் இத பிராக்டீஸ் பண்ணி வந்துருங்க. Okay? Good. Let's go to the next asana. The next asana is going to be Parshva Mayurasana. அடுத்து வந்து நம்ம Parshva Mayurasana பண்ண போறோம். So come down onto your mat. You're going to sit down on your mat.
come onto your feet. Okay, the next is going to be Parshva Mayurasana. So come down on your feet. So as you can see, I'm just seated on my feet in front of me. My heels are lifted off the ground. So just come onto your mat. Now the next you're going to do, you're going to place your right hand, you're going to turn all the way and place your right hand on the opposite side of the left leg. Okay, so you're going to place your right hand to the left leg. So my left thigh is coming where my elbow is, right elbow is. என்னோட ரைட் ஹேண்டை தூக்கி நான் லெஃப்ட் பக்கமாக திருப்பி நல்லா ட்விஸ்ட் பண்ணி கீழே வைக்கிறேன். Then you are placing your left hand also by the side. I'm going to show from the side angle. Okay, from this position, my right hand goes up. I place it all the way around the left leg, place it on the ground, and then my left hand is placed nice and wide. At least ஒரு 2 ஜான் கேப் எடுத்துக்கோங்க, எடுத்துட்டு வெச்சுக்கோங்க. Place 2 hand gap, and then I'm going to lift my body up. So if you see here, my thigh is already resting on my elbow. So I'm going to bend down. From this, bend downward, and then slowly straighten my leg out. Okay, from here I'm going to slowly straighten my leg out and bend down. So this is Parshva Mayurasana. So the whole focus, idha on the Parshva Mayurasana, whole focus I'll tell you is how much you are able to twist yourself and bend. That is all matters. எவ்வளோ வந்து உங்களால் உங்களை ட்விஸ்ட் பண்ணி உங்களோட கைகளை வந்து இறக்க முடியுது அப்படிங்கிறது தான் இதில் மேட்டரே, வேற எதுவுமே கிடையாது. நீங்கள் பண்ணிட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் கால்கள் தூக்கி பேலன்ஸ் பண்ணுறது ஈஸியான விஷயம். ஓகே, லெட்ஸ் டூ திஸ் டுகெதர். Come on, let's do this together. Every one of you will do this together. Come on to your knees. Sorry, all of you on your feet. Squat down. Raise your right hand. எல்லாருமே உங்களோட right hand தூக்குங்க. Please raise your right hand. Please raise your right hand and turn it all the way. Turn it all the way towards the left side and place it on the left side. Okay, turn it all the way and place it on the left side. Now place your left hand a little more away, so you have at least 2 jaan gap. So 2 of those finger gaps you have, and then bend down nicely, and your elbows are supporting your thigh. Now slightly lift one leg off the ground and then the second off the ground once you find yourself a little balance, and hold this position. Yes, many of you are doing, that's wonderful. நிறைய பேர் பண்றீங்க. If you are not able to lift, உங்களால தூக்க முடியலனா it is okay. At least bend down in that position and hold. Bend down and hold in that position without lifting your leg. உங்களால தூக்க முடியலனா பரவாயில்லை, it's fine. Try one leg. Even if you're able to lift one leg off the ground, that is still good. One leg, try and hold. Yes, wonderful. Now visualize yourself as a peacock in your inner space, and the internal japa Sada Shivoham. Mayuram dandavat kuryan mayuram dandanamakam kuryan mayuram parshvabhyam mayura parshvanamakam. Okay, relax. Good. Now we are going to be performing Parshva Mayurasana on the other side. இப்போ Parshva Mayurasana opposite direction நம்ம பண்ண போறோம். So come back, sit with your knees together. Sit with your knees together in a squatted position on the ground, knees together. Now place your right hand on the ground. Raise your left hand all the way up, and you're going to turn it all the way and place it around your right leg. So you're going to lift your left hand all the way up and turn it and place it around your right leg. உங்களோட left hand தூக்கி சுத்தி உங்களோட right legக்கு opposite directionல வைக்கணும். And then make sure that you are placing your right hand away. So you have at least 1 and 2 jaan gap between your hand. And then slowly bend forward, bend your elbows. உங்களோட முழங்கால மடக்குனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட முட்டியும் உங்களோட தையும் வந்து அது மேல வந்துரும். And then stretch your feet out, and then slowly stretch your feet out.
மெதுவா உங்களோட கால்களை வெளியில நீட்டுங்க. If you are not able to stretch your feet out, you can try one leg at a time, or you can keep both the legs also down and just bend. உங்களால நீட்ட முடியல அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஒரு காலை நீட்ட ட்ரை பண்ணுங்க. அப்படி இல்லைன்னா பெண்ட் பண்ணி இருங்க. காலோட சப்போர்ட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. Okay, every one of you bend down and slowly try to stretch your feet out and hold the position, visualizing yourself as a peacock in your inner space and the internal japa Sada Shivoham. Mayuram dandavat kuryan mayuram dandaramagam kuryan mayuram parshvabhyam mayura parshvanamakam. Okay, relax. Relax. Good. Come back on your knees in Vajrasana. Please come to your knees in Vajrasana. Just sit there for a few moments. Just come to Vajrasana. Relax there for a few moments. Then we'll go to the next asana. Vajrasanathukku vandrunga. Relax there. Anga ஒரு few seconds relax பண்ணிட்டு அடுத்த ஆசனத்துக்குள்ள போகலாம். See, in Parshva Mayurasana, the whole point is about you bringing your balance. In any asana, right? Wherever you feel you are having difficulty, you are going to be in that position, hold there for a few seconds and then go to the next. எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னு உங்களுக்கு தோணுதோ நீங்க அந்த பொசிஷன்ல வந்து ஒரு few seconds ஹோல்ட் பண்ணுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களால நீட்ட முடியல, you're not able to lift your leg, means once you twist right, hold here. This itself is a stretch. உங்களோட whole இடுப்பு வந்து stretch ஆகும். Your whole hip will stretch. So place your hands and nicely turn yourself. நல்லா twist பண்ணுங்க. twist பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா உங்களோட back ஃபுல்லா ரிலாக்ஸ் ஆயிடும். So அந்த stretch ஈஸியா நடக்கும். So you're going to be there and then turn yourself and hold. Whichever position is hurting you, be there for a few seconds. Then you are able to hold only here. It's fine, hold here. In the position hold பண்ணுங்க. You can then slightly try and lift your leg off the ground and see if you're able to balance in this position. Then you can try and stretch out your leg. Okay, so once you do that, then you will be able to get it. Same way only in the opposite direction also. Hold and stretch nicely and then bend down and lift your leg. So wherever you are having difficulty, wherever you feel it difficult, hold in that position. எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னு தோணுதோ அந்த பொசிஷன்ல கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணுங்க. ஹோல்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா டெய்லி ஒரு few days நீங்க பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா you'll be able to do it. So if you just practice wherever you're holding for a few days, the next time it will make it much easier. Okay, so now it's time that we go to the next asana. அடுத்த ஆசனத்துக்குள்ள போகலாம். Let's go to the next. The next asana is going to be Bhairanganathasana. அடுத்து வந்து Bhairanganathasana. So now you're going to come towards the back of your mat. Please come to the back of your mat. உங்களோட மேட்டோட பின் பகுதிக்கு வந்துருங்க. And come on top of your knees. Keep your hands in front of you. And then stretch your legs out. And you're going to swing your leg all the way from the back. You're going to swing your right leg all the way back. All the way back. And then get it towards the front around your hand. Okay, come back into the position. So we are going to swing our right leg backward first and then pull and push it all the way in the front. So now in this position, as you can see, your feet and your hand are beside each other. இதுல வந்து உங்களோட கையும் உங்களோட பாதமும் பக்கத்து பக்கத்துல வச்சுக்கணும். We'll come back to the same position. We'll do it together. ஒண்ணா சேர்ந்து பண்ணலாம். So you're similar in Gajasana or Tarakshvasana position. Now you're going to take your right leg. உங்களோட right leg தூக்கி பின்னாடி இழுத்து push பண்ணி உங்களோட கையை சுத்தி வைங்க. So you're going to push it all the way, turn it around your hand and place it. So if you see, your leg is around your elbow. Your leg is around your elbow. We'll show you from the other direction. You're going to swing your leg and place it around your elbow. உங்க கால்களை வந்து இழுத்து உங்களோட முழங்கால சுத்தி உங்களோட பாதம் வந்து உங்க கை பக்கத்துல வைக்கணும். And hold this position. Look up. மேல் பக்கமா பாருங்க. Look up.
visualize yourself as Lord Kalabhairava. உங்களை நீங்களே காலபைரவரா பாவியுங்க. And the internal japa sada shivoham. आसन को गुण पीती जाई. Now stretch your leg back. கால்களை வந்து பின்னாடி தள்ளிக்கோங்க. Now we are going to repeat the same on the other direction. Now we're going to repeat the same on the other direction. Do the same with the left leg. Pull your left leg and place it around your left hand. உங்களோட left leg இழுத்து left hand சுத்தி வைங்க. Yes, so in this asana, we are going to be visualizing Lord Kalabhairava. In our inner space, உங்களுக்குள்ள பகவான் காலபைரவா வந்து பாவனை செய்யுங்க. And internally, we'll be chanting the japa Sada Shivoham. आसन को गुण पीती जाई. Yes, slowly, relax, மெதுவா உங்க காலை திருப்பியும் பின்னாடி கொண்டு வாங்க. Now we'll be moving into the next asana, which is Unmukha Pitasana. இப்போ அர்த்த ஆசனால வந்து நம்ம வந்து உன்முக பீட்டாசனா பண்ண போறோம். Now in Unmukha Pitasana, from this plank position, the first step is bringing our forearms to the ground. Bring your forearms to the ground, your elbows and forearms to the ground. And now next, slowly walk your feet forward. இப்போ அடுத்தது உன்முக பீட்டாசனா செய்ய போகிறோம். உன்முக பீட்டாசனால வந்து முதல்ல வந்து உங்கள் முழங்காலும் தரைக்கு கொண்டு வாங்க. அடுத்தது மெதுவாக உங்கள் காலை வந்து முன்னாடி கொண்டு வந்து உங்களோட குதிகாலை வந்து தரையில் வைக்க முயற்சி செய்யுங்க. Now let's walk our feet closer to us and try to push your heels down to the ground as much as you can. If you have to walk closer, that's fine. Walk as close as you can and push your heels to the ground. Push your heels all the way to the ground, completely making your feet flat. This is going to give the entire stretch to this entire calf, the forearms, the calves and the hamstring muscles, completely stretching out your leg. Let's stay here for a few moments and nicely breathe. See, there's no strength needed to do this asana. Stay in this asana and use the weight, balance your weight on your hands and legs. இப்போ வந்து இந்த உன்முக பீட்டாசனால வந்து உங்கள் மொத்த பின்னாடி காலுமே வந்து அது நல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆக போகுது. ஸோ ஒரு கொஞ்சம் நிமிஷம் வந்து நம்ம இங்கேயே இருந்துட்டு நம்ம காலை வந்து மெதுவாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணலாம். மெதுவாக அதை வந்து ரிலாக்ஸ் ஆக நீங்கள் பண்ணுங்கள். ஸோ நல்லா மூச்சு உள்வாங்குங்க. நீங்கள் எவ்வளோ ஆழமாக நீங்கள் மூச்சு உள்வாங்குறீங்களோ அவ்வளோ ஆழமாக வந்து உங்கள் ஸ்ட்ரெச் வந்து ஆகும். உங்கள் பாடி வந்து ஸ்லோவாக அது வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகி அது செட்டில் ஆகி அந்த மசில்ஸ்லாம் ஸ்ட்ரெச் ஆக ஆரம்பிக்கும். லெட்ஸ் டேக் அ ஃபியூ மொமெண்ட்ஸ் டு நவ் விஷுவலைஸ் சுவாமிஜி இன் ஆர் இன்னர் ஸ்பேஸ். உங்களுக்குள்ள சுவாமிஜியை வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ஆசனா பண்ணும்போது ஸ்லைட்டாக வலிக்கும், அது வந்து ஈஸியாக இருக்காது. அதை தான் நம்ம வந்து உடச்சிட்டு நம்ம வந்து அந்த எல்லாம் வலி நம்ம இருக்கிற எல்லாம் வலி இல்லை முடியல ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அந்த எல்லாத்தையும் வந்து சாமியோட காலில் வந்து நீங்கள் சமர்ச்சிருங்க. Offer any pain, whatever pain you're having, whatever discomfort you're having, offer it at Swamiji's feet. It is going to be uncomfortable. Don't make it pain. You don't need to push yourself too much that it starts hurting, but pushing yourself beyond your comfort zone
is what you're trying to do over here. In your inner space, let us chant the japa Sada Shivoham as we do this asana. भून्यस्तौ जानुनि हस्तौ चतुष्पदमवाङ्मुखम् उत्थापिताङ्घ्रियुगलकटिस्थलमभिरुका. Slowly bring your knees to the ground. மெதுவா உங்க முட்டி வந்து தரைக்கு கொண்டு வாங்க. Now next we be moving into the Vashishthasana. இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து Vashishthasana செய்ய போறோம். So to get into Vashishthasana, first place your hands on the ground and stretch your feet back, raise your knees up. முதல்ல வசிஷ்டாசனாக்கு வரதுக்கு உங்க காலை வந்து பின்னாடி உங்க கையை தரைக்கு கொண்டு வந்துட்டு உங்க காலை வந்து பின்னாடி எடுத்துட்டு போங்க. Now slowly turn to the right hand, turn on to your right hand. மெதுவா உங்க ரைட் கை மேல உங்க மொத்த பாடியும் நீங்க டர்ன் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ வந்து உங்க கால் உங்களுக்கு பேலன்ஸ் பண்ண முடியல, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னா ரெண்டு விதமான நீங்க டெக்னிக் நான் இப்போ தரேன். ஒன்று வந்து உங்க கால் ஒரு கால் மேல ரெண்டு கால் வந்து அதை அடுக்கி வைக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு கால் வந்து முன்னாடி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஸ்டாக்கிங் யுவர் ஃபீட், இஃப் யூ நாட் ஏபிள் டு பேலன்ஸ், bring one foot forward. If this also is very hard for you, then you can bring the knee to the ground. ஸோ உங்களுக்கு வந்து உங்களால் ஒரு கால் முன்னாடி வச்சுட்டும் உங்களுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னா உங்கள் காலை வந்து நேராக வச்சுட்டு ஒரு காலோட முட்டியை வந்து தரைக்கு கொண்டு வாங்க. ஸோ இது வச்சு நீங்கள் வந்து அந்த பேலன்ஸ் பண்ண முடியும். Now coming into this position, turn up, gaze upward, turn your neck up, look at the hand, look at the ceiling. இப்போ வந்து உங்கள் இன்னொரு கை வந்து உங்கள் மேலே எடுத்துட்டு போங்க. அதுக்கப்புறம் உங்கள் தலையை வந்து மேலே பார்த்த மாதிரி திருப்புங்க. And in this asana, let's visualize the great sage Vashishta in our inner space. உங்களுக்குள்ள வசிஷ்ட மகரிஷியை வந்து visualize பண்ணுங்க. Internally chant the japa Sada Shivoham. Slowly bring your hands down, bring your knees to the ground. மெதுவா உங்க கையை வந்து தரைக்கு கொண்டு வாங்க, உங்க முட்டியும் சேர்த்து தரைக்கு கொண்டு வாங்க. Now let's perform on the opposite side. Now இப்போ வந்து நம்ம இன்னொரு பக்கத்துலயும் பண்ணலாம். So first, once again, getting into the position, bring your knees up, bring your palms onto the ground into Tarakshvasana. இப்போ நம்ம இன்னொரு பக்கம் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ உங்கள் கையை வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தரையில் வச்சுட்டு உங்கள் காலை வந்து நல்லா பின்னாடி நீட்டிக்கோங்க. Now slowly turn on to the left side. மெதுவாக உங்கள் இடது கைக்கு வந்து திரும்பிக்கோங்க. Bring the entire weight of your body onto your left hand and legs. Keep your hips straight. Don't slack your hips or raise your hips too high. உங்கள் இடுப்பை வந்து ரொம்ப மேலேயும் ரொம்ப கீழேயும் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது. ஒரு நேராக ஒரு லைனில் கொண்டு வாங்க. Now turn your head up, gaze up and keep your hands straight. உங்கள் கையை வந்து நேராக மேலே கொண்டு வந்துட்டு உங்கள் தலையை வந்து மேலே திருப்பிக்கோங்க. Balance in this position as you visualize the great sage Vashishta. உங்களுக்குள்ள வசிஷ்ட மகரிஷியை வந்து visualize பண்ணுங்க, பாவனை செய்யுங்க. Internally chant the japa Sada Shivoham. மெதுவா உங்க கையை கீழே கொண்டு வாங்க. Slowly bring your hands and legs down and we now move into the next asana, which is Anjani asana. So இப்போ வந்து நம்ம அஞ்சனி ஆசனாக்குள்ள போகலாம். Now just before we enter into Anjani asana, just give your wrists a little shake, give your legs a little shake. உங்க கையும் உங்க காலும் ஸ்லைட்டாக ஆட்டுங்க. ஸோ ஜஸ்ட் அது ரிலாக்ஸ் ஆகட்டும். எஸ், now let's get into அஞ்சனி ஆசனா. சரி, இப்போ நம்ம வந்து அஞ்சனி ஆசனாக்குள்ள நுழையலாம். ஸோ இப்போ வந்து முதல்ல வந்து உங்க கையை வந்து உங்க பக்கத்துல கொண்டு வாங்க. First bring your hands to your side and bring the back of the palms on the ground and your hands underneath you.
ஸோ இப்போ வந்து உங்கள் கையை வந்து உங்கள் பக்கத்தில் கொண்டு வந்துட்டு உங்கள் கையை வந்து மேலே பார்த்த மாதிரி உங்களுக்கு அடியில் கொண்டு வாங்க. Bring your hands underneath you and sit with your head, neck and spine in a straight line. இப்போ வந்து உங்கள் முதுகு கழுத்து நேராக ஒரு லைனில் வச்சுக்கோங்க. உங்கள் எலும்பு தண்டை உங்கள் முதுகு தண்டை வந்து ஒரு லைனில் வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி உங்கள் முழங்காலும் நேராக வைக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். Try to also straighten your elbows. So when you straighten your elbows, automatically your back will get straight at the same time. Now in this position, visualize Lord Hanuman in your inner space. Lock your chin to the chest in the Jalandhara Bandha. இப்போ வந்து உங்கள் கழுத்தை வந்து மெதுவாக மடக்கி உங்கள் சின்ன வந்து உங்கள் மார்புக்கு கொண்டு வர போகிறீங்க. நல்லா உங்கள் தலையை கீழே கொண்டு வாங்க. So we'll be performing the Jalandhara Bandha at the interval of every cycle of breath. So inhale, lock your chin to the chest, hold the breath there for a moment and then exhale. And then again you can inhale through your nostrils. So இப்போ Jalandhara Bandha நம்ம எப்படி பண்ண போறோம்னா, முதல்ல வந்து நல்லா ஆழமாக மூச்சுள் வாங்குங்க. மூச்சுள் வாங்கிட்டு உங்கள் கழுத்தை வந்து மடக்கி ஜலந்திர பந்தாக்கு வாங்க. அங்கே ஒரு சில நிமிஷம் உங்களுக்கு எப்போ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ, எவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற வரைக்கும் அந்த பொசிஷனில் இருங்க. கம்ஃபர்டபுள் ஆனக்கப்புறம் உங்களால் அதை இன்னும் பிடிக்க முடியாமல் இருக்க போது மெதுவாக மூச்சு வந்து வெளியே உங்கள் மூக்கால் மூச்சு வெளியே விடுங்க. அதுக்கப்புறம் அங்கேயும் ஒரு சில நிமிஷம் வந்து உங்கள் மூச்சை வந்து நம்ம பிடிக்க போகிறோம். ஏன்னா நம்ம வந்து ரேச்சக கும்பகாவும் செய்கிறோம். So as we're performing the Rechaka Kumbhaka, also after you exhale, hold your breath there for a few moments and then inhale. Internally, the new japa we are going to be chanting is Mahasada Shivoham. உங்களுக்குள்ள இந்த புது ஜபா வந்து நீங்க உச்சரிக்க போறீங்க Mahasada Shivoham. दोऊ करकी उभय हथेली कोरबारली मैले भेली सो आगाने भूपरिदाशे महाने अंगुली में निराशे. Slowly relax, remove your hands from underneath you. மெதுவா உங்க கையை வந்து உங்களுக்கு அடியிலேருந்து எடுத்துட்டு ரிலாக்ஸ் ஆயிக்கோங்க. The next asana we are moving into is Paschimottanasana. இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து Paschimottanasana பண்ண போறோம். Now in Paschimottanasana, first let's raise our hands all the way up. இப்போ Paschimottanasana பண்ண போறோம். ஸோ அதனால உங்க கையை வந்து நல்லா மேலே எடுத்துட்டு போங்க. Now keeping your hands up, take a nice deep breath, completely filling your lungs. And then exhale all the way down from your hips. இப்போ நல்ல ஆழமா ஒரு மூச்சு வாங்கிட்டு அதை வந்து மெதுவாக நீங்கள் வந்து மூச்சு வெளியே விட உங்கள் உடம்பும் முன்னாடி சாய்ச்சிக்கோங்க. ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா, நம்ம வந்து முதுக்க வந்து ரொம்ப வளைக்காமல் இருக்கோம், நம்ம வந்து இடுப்பை தான் மெயினாக வளைக்க போகிறோம். So the main important point over here is not bending your back too much, but bending from the hips. So when you have to bend from the hips, keeping your chest straight, push yourself forward and down. Yes, your back will slightly arch, but it is more from the hips. So இப்போ வந்து உங்கள் முதுகை வந்து நேராக வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து உங்கள் மேல் உடம்பை வந்து நீங்கள் கீழே கொண்டு வர போகிறீங்க. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம முதுகு ஸ்லைட்டாக வளைய தான் செய்யும். ஆனால் மெயினாக வந்து உங்கள் இடுப்பு தான் இப்போ பார்த்தோம்னா உங்கள் காலுக்கும் இடுப்புக்கு இருக்கிற வளையல் இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ நல்லா வந்து உங்கள் உடம்பை வந்து நல்லா எவ்வளோ முடியுமோ உங்கள் கீழே போங்க. However forward you're able to go, that's fine. Even if you're able to just hold your knees, that's fine. If you're able to hold your toes, that's fine. If you're able to bring your forehead to the knees, that is also amazing. But stay wherever you are. Let's stay here for a few minutes. Unless we hold these stretches, we are not going to be able to get the complete stretch from the asana. ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஆசனாவில் இருங்க. எவ்வளோ உங்களால் முன்னாடி சாய முடியுதோ நீங்கள் அவ்வளோ பண்ணுங்கள். உங்கள் முட்டியை தான் பிடிக்க முடியுதுன்னா பரவாயில்ல. உங்கள்
கால் விரல பிடிக்க முடியுதுன்னா பரவாயில்ல, அதுவும் சூப்பர் தான். உங்கள் தலையை வந்து நேரம் உங்கள் முட்டியவே தொட முடியுதுன்னா, உங்கள் தலை வச்சு உங்கள் முட்டியை தொட முடிஞ்சதுன்னா அதுவும் சூப்பர். ஆனால் எங்கே இருக்கீங்களோ அங்கேயே ஒரு சில நிமிஷம் நம்ம வந்து இருந்துட்டு அந்த ஸ்ட்ரெச்சை வந்து மெதுவாக நம்ம வந்து பண்ணலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது அந்த பொசிஷனில் இருந்து அது நம்ம உடம்ப வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகி அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ரெச்சை வந்து நிற்கும். இல்லை இன்னைக்கு வந்து உங்களால் பண்ண முடியுது ஒரு அளவுக்கு, அது வந்து நீங்கள் இருந்துட்டு இந்த பொசிஷன்லேயே இருந்தீங்கன்னா தான் அது வந்து மெதுவாக உங்களால் இன்னும் ஜாஸ்தியாக வந்து உங்களால் முன்னாடி சாய முடியும். ஸோ அந்த மசில்ஸ்லாம் மெதுவாக தான் அது ஸ்ட்ரெச் ஆகும், ஒரு நாள்லேயே அது வந்து ஆகாது. ஸோ ஒரு சில நிமிஷம் நல்லா ஆழமாக மூச்சு வாங்கி வந்து இந்த பொசிஷனில் இருங்க. ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டே ஹியர் ஃபார் அ ஃபியூ மினிட்ஸ். Take nice deep breaths. Only when we take these nice deep breaths, we are going to relax the muscles and relax the entire body, giving us the possibility to push even further. So stay here for a few minutes. Let's completely relax our body. Breathe nice and deeply and visualize Swamiji in your inner space. இப்போ வந்து உங்க மனசுக்குள்ள சுவாமிஜியை வந்து visualize பண்ணுங்க. And internally, let's chant the japa Mahasada Shivoham. जानो परिललाटन्तु पश्चिमं तानमुच्यते येन केन प्रकारेण सुखं धार्यं च जायते. Yes, slowly relax பண்ணுங்க. Slowly relax. மெதுவா மேல வாங்க, வேகமா வராதீங்க. This how slowly you come, that is also important, because if you just jerk yourself back up, that is only going to shock the muscles, and whatever stretching that you are doing now is all going to go waste. So slowly coming back is also part of the asana. Now let's move into the next asana. Ipo artha asana nama polam, Ugrasana. Now in Ugrasana, let's take our hands up and interlace them behind our neck. இப்போ உக்ராசனால வந்து உங்க கையை வந்து மேலே எடுத்துட்டு உங்க கழுத்துக்கு பின்னாடி உங்க கையை வந்து நீங்க பிடிக்க போறீங்க. Now slowly, once again, taking a nice deep breath and slowly exhale and lean forward and down. இப்போ மறுபடியும் நல்லா ஒரு ஆழமான ஒரு மூச்சு வாங்கிட்டு உங்க முதுக வந்து ஸ்லோவா வளையுங்க, முன்னாடி சாயுங்க. Bend yourself down. Once again, let's stay over here. Allow our back to slowly stretch. உங்களுக்கு வந்து கஷ்டமா இருந்ததுன்னா, உங்களால வந்து முன்னாடி சாய முடியாட்டினா நீங்க வந்து உங்க உடம்ப லைட்டா பவுன்ஸ் கூட பண்ணலாம், அதுவும் ஸ்லோவா ஸ்ட்ரெச் ஆக ஹெல்ப் ஆகும். So if you are feeling it difficult to lean forward, you can even bounce yourself slightly back and forth, so those muscles stretch. And in your inner space, visualize Devi Kali. உங்களுக்குள்ள காளி, தேவி காளியை வந்து நீங்க விஷுவலைஸ் பண்ண போறீங்க. Let's once again stay here for a few minutes, allowing our back to stretch, our neck to stretch. மறுபடியும் இந்த பொசிஷன்ல ஒரு சில நிமிஷம் நம்ம இருந்துட்டு நம்ம முதுகு, கழுத்து அது எல்லாமே மெதுவா ஸ்ட்ரெச் ஆக நம்ம ஒரு சில நிமிஷம் தரலாம். நல்லா ஆழமா மூச்சு வாங்குங்க. Inhale and exhale as deeply as you can. In your inner space, chant the japa Mahasada Shivoham. உங்களுக்குள்ள Mahasada Shivoham ஜபத்தை வந்து ஜபிங்க. स्वपानिभ्यां दृढं धृत्वा जानुपरि शिरोऽन्यतेत् आसनोऽग्रमिदं प्रोक्तं भवेदनिलदीपनम्. Slowly raise up, meduva malavanga. Yes, that's good. Now let's move into the next asana, which is Marichi asana.
இப்போ அடுத்த ஆசனா நம்ம போகலாம், மரீச்சி ஆசனா. ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் த ரைட் லெக். இப்போ வந்து நம்ம ரைட் காலோட ஆரம்பிக்கலாம். Now slowly bend your right leg, pull your right leg towards you. இப்போ மெதுவாக உங்கள் வலது கால் வந்து உங்கள் கிட்ட இழுத்துக்கோங்க. Pull your right leg close to you and hold your knees. முதல்ல உங்கள் வலது கால் வந்து வலது முட்டியை வந்து உங்கள் கிட்ட நல்லா இழுத்துக்கோங்க. Now pulling your knees all the way close to you. Take your right hand, bring it inside of the leg, and now bending as forward as you can, slowly wrap the right hand around the right knee. So இப்போ வந்து உங்கள் வலது கை எடுத்துட்டு எவ்வளோ முன்னாடி சாய முடியுமோ சாஞ்சிட்டு உங்கள் வலது கால் வந்து நல்லா ரேப் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் உங்கள் இடது கை வச்சு உங்கள் கையை வந்து பின்னாடி லாக் பண்ணிக்கோங்க. Now taking your left hand, bring it behind your back and interlace your fingers. Once again, push yourself as forward as possible. Even if you're not able to interlace your fingers here, that's fine. But focus on pushing yourself forward. ஸோ உங்களால் உங்கள் கையை வந்து உங்களுக்கு பின்னாடி அதை வந்து லாக் பண்ண முடியல, உங்கள் கையை பிடிக்க முடியல, அதுவும் பிரச்சனை இல்லை. உங்கள் முதுகு வந்து நல்லா முன்னாடி சாய வந்து நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டே ஹியர் ஒன்ஸ் அகெயின் ஃபார் அ ஃபியூ moments. Visualize the great sage Marichi in your inner space. And now internally chant the japa Mahasadashivoham. उत्तानपादं क्रौञ्चं च मरीचिं वीरभद्रकं नटराजं त्रिकोणं च गुप्ताङ्गुष्ठप्रसारणे. மெதுவா மேலே வாங்க. Slowly raise yourself up, relax yourself. Now let's move into Mahamudrasana. அடுத்த ஆசனா வந்து மகாமுத்ராசனா. ஸோ இப்போ மகாமுத்ராசனில் வந்து உங்கள் வலது கால் மேலே மடக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அது வந்து மெதுவாக கீழே கொண்டு வாங்க. ஸோ நவ் த raised leg that we have, the right raised leg that we are having, slowly lower the right leg to the ground. Now once again, let's take our hands up all the way, taking a nice deep breath. இப்போ ஒரு நல்லா ஒரு ஆழமான மூச்சு எடுத்துட்டு உங்கள் கையை வந்து மேலே கொண்டு வாங்க. அதுக்கப்புறம் மெதுவாக நீங்கள் மூச்சு வெளியே விட மெதுவாக உங்கள் உடம்ப கீழே வளையுங்க. Now slowly as you exhale, lower your body, bend your body forward. Once again, keep the focus on your hips. மறுபடியும் உங்கள் இடுப்பு மேலே அவேர்னஸ் கொண்டு வந்து உங்கள் மனசு வந்து இடுப்பு மேலே கொண்டு வந்து அதை உங்கள் இடுப்பை வந்து வளைக்க ட்ரை பண்ணுங்க. Try to bend your hips forward, not just your back. Push your hips, push your chest forward as well when you lean forward. So உங்கள் இடுப்பும் வந்து நல்லா முன்னாடி சாய வந்து ட்ரை பண்ணுங்க. And now in your inner space, visualize Swamiji. உங்கள் மனசுக்குள்ள சுவாமிஜியை வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க. Let's take a moment, a few more seconds to stay here. Take nice deep breaths. Allow our self to nicely relax. மறுபடியும் ஒரு சில நிமிஷம் எடுத்துட்டு நம்ம வந்து இந்த பொசிஷன்ல இருந்து நம்ம முதுகு கால் எல்லாமே அது ஸ்ட்ரெச் ஆக ஒரு few seconds தரலாம். Stay in the asana. Stay as much as you can. Push yourself as much as you can. You don't need to do the asana today, but pushing yourself is going to give you the nice stretch. ஸோ இன்றைக்கே நீங்கள் ஆசனா பண்ணணுன்ட்டு இல்லை, பட் மெதுவாக நீங்கள் ஸ்ட்ரெச் பண்ண தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த பிரேக் த்ரூ உங்கள் உடம்பும் நல்லா வளைஞ்சு அதை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸில் வந்து உங்களால் உங்கள் காலை தொட முடியும். நல்லா அந்த ஃபுல் ஸ்ட்ரெச் உங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும். And internally, let us chant the japa Mahasadashivoham. महामुद्रां प्रवक्ष्यामि तन्त्रेऽस्मिन् मम वल्लभे यां प्राप्य सिद्धा सिद्धिं च कपिलाद्याः पुरागताः. Yes. Now let's move into the next asana as we slowly raise up.
மறுபடியும் மெதுவா மேலே வந்துட்டு நம்ம அடுத்த ஆசனாக்கு போகலாம். ஸோ உங்கள் காலை வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஒன்ஸ் யூ ரைஸ் அப், ஸ்ட்ரெச் யுவர் ரைட் லெக் அண்ட் லெட்ஸ் பெண்ட் த லெஃப்ட் லெக் க்ளோஸ் டு அஸ். Bend your left leg close to you. Now taking your left hand around the left leg. Once again lean forward. மறுபடியும் நல்லா முன்னாடி சாஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்க இடது கை வந்து உங்க இடது காலை சுத்தி பின்னாடி கொண்டு வாங்க. Now slowly lean as forward as you can. Bring your left hand around you and then take your right hand and interlace your fingers behind you. So in this asana, in your inner space, visualize the great sage Marichi. மறுபடியும் இந்த ஆசனால வந்து நம்ம மரீச்சி மகரிஷியை வந்து விஷுவலைஸ் பண்ண போறோம். Internally chant the japa Mahasadaशिवोऽहम्. उत्तानपादं क्रौञ्चं च मरीचिं वीरभद्रकं नटराजं त्रिकोणं च सुप्ताङ्गुष्ठप्रसारणे. Slowly raise up, meduva malavanga. Now we move into the next asana, which is Mahamudrasana. இப்போ நம்ம அர்த்தாசனா குள்ள பண்ணலாம். Mahamudrasana. Now slowly lower your left leg to the ground. மெதுவா உங்க இடது கால் வந்து தரைக்கு கொண்டு வாங்க. Now let's take a deep breath and raise our hands up. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு நல்லா நம்ம கையை வந்து மேலே ஃபுல்லாக தூக்கி ஒரு நல்ல ஒரு ஆழமான ஒரு மூச்சை எடுத்துட்டு take a nice deep breath and lower yourself down all the way. நல்லா உங்கள் முதுகை வந்து நம்ம வளைக்க போகிறோம். இப்போ உங்கள் இடுப்புலேருந்து உங்கள் முதுகை வந்து வளைக்க போகிறீங்க. Now bend your back all the way from the hips down. Bring your forehead to your knees if you can. If you're just able to hold your knees, that's fine. Let's stay here for a few moments. இப்போ வந்து உங்கள் கையை கீழே கொண்டு வந்துட்டு உங்களால் உங்கள் முட்டியை தான் பிடிக்க முடிஞ்சதுன்னா அதுவும் பரவாயில்ல. உங்கள் தலையை வந்து உங்கள் முட்டிக்கு கொண்டு வந்தீங்கன்னா அதுவும் பரவாயில்ல. எங்கே இருக்கீங்களோ அங்கேயே இருந்து நல்லா அந்த காலை வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ண விடுங்க. ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் அங்கேயே நில்லுங்க. Just stay there in whichever position you are, allowing your muscles to slowly stretch. It is going to be slightly uncomfortable, but let's stay there. Visualizing Swamiji in your inner space. உங்க மனசுக்குள்ள சுவாமிஜியை வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க. Breathe in and breathe out as deeply as you can. நல்லா ஆழமா மூச்சு உள்வாங்குங்க. And internally chant the japa Mahasadaशिवोऽहम्. महामुद्रां प्रवक्ष्यामि तन्त्रेऽस्मिन् मम वल्लभे यां प्राप्य सिद्धा सिद्धिं च कपिलाद्याः पुरागताः. மெதுவா மேலே வாங்க. Slowly rise up. Stretch your legs. And now we're entering into Shavasana. Let's enter into Shavasana. Adjust your body. Make sure you're comfortable. உங்கள் உடம்ப வந்து ஸ்லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் கால் முதுக்கு கை எல்லாமே ஸ்லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு உங்கள் கை வந்து உங்கள் பாக்கெட்குள்ளேயோ உங்கள் மேலேயோ வைக்காமல் உங்கள் பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க. டோன்ட் கீப் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் இன் யுவர் பாக்கெட் ஆர் ஆன் டாப் ஆஃப் யூ. ஜஸ்ட் கீப் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் பை யுவர் சைட். கீப் யுவர் லெக்ஸ் அபார்ட். Breathe in and breathe out as deeply as you can. Slowly stretch your body. Relax your body. மெதுவா
உங்கள் கால்லேருந்து உங்கள் தலை வரைக்கும் ஒரு பாட்டாக வந்து கான்ஷியஸாக ஒரு அவேர்னஸ் கொண்டு வந்து உங்கள் மனசை வந்து அங்கே கொண்டு வந்துட்டு அதை ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க. ஈச் பார்ட் ஆஃப் யுவர் பாடி விஷுவலைஸ் தட் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ரிலாக்ஸிங். Any part of your body, if you feel some sort of stress, some sort of uncomfortability, bring awareness there and slowly, consciously stretch that part. உங்கள் உடம்புல எங்கேயாச்சும் ஏதாச்சும் வலி இருந்தா, இல்லை ஒரு மாதிரியா டைட்டாக இருக்குது, ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது அந்த இடம், உங்கள் அவேர்னஸை வந்து உங்கள் மனசை வந்து அங்கே கொண்டு வந்துட்டு அது மெதுவாக அதை ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்க, அதை ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க அந்த இடத்த. உங்களுக்குள்ள எந்த தாட்டுமே வச்சுக்காதீங்க. Don't hold any thoughts in your inner space. Just relax, unclutch mentally as well. Stop any restlessness, movements. உங்கள் மனசில் எந்த தாட்டுமே அதை வந்து எதுவுமே பற்றி நினைக்காம ஜஸ்ட் ஒரு அன்கிளச்டாக என்ன தாட் வருதோ அதை சாமி காலில் சமைச்சிருங்க. மென்டலாகவும் உங்கள் மனசையும் ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க. Completely relax yourself.
Shivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Now, slowly bring awareness back to your body. மறுபடியும் உங்க உடம்புக்கு அவேர்னஸ் கொண்டு வாங்க. Slightly move your toes and fingers. மெதுவா உங்க கை விரலும் காலும் மெதுவா நவுத்துங்க. Bend your hands and knees. உங்க கையும் உங்க முட்டியும் மடக்கி மெதுவா உங்க முட்டியை வந்து உங்க மார்பு கிட்ட கொண்டு வாங்க. Slowly bring your knees to your chest and wrap your feet. உங்க காலை வந்து கட்டி பிடிச்சிட்டு மெதுவா உங்க உடம்ப வந்து நவுத்துங்க. Slowly move your body side to side. Now roll up into a comfortable seated position. மெதுவா ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு உட்கார பொசிஷனுக்கு உங்க கொண்டு வாங்க உங்க உடம்ப. வஜ்ராசனாலே உட்காரணும்னா உட்காரலாம், சுகாசனால உட்காடுறீங்கன்னா உட்காந்துக்கலாம். எது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அங்கே வாங்க. whichever position, whether Sukhasana or Vajrasana is comfortable for you, bring yourself up into a comfortable seated position. Keep your eyes closed. உங்க கண்ணை வந்து மூடியே வச்சுக்கோங்க. Let's bring our hands in front of our heart center. உங்க கையை வந்து உங்களுக்கு முன்னாடி அஞ்சலி முத்ரால கொண்டு வந்து உங்களுக்குள்ள சுவாமிஜியை விஷுவலைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு visualize Swamiji in your inner space. Take a nice deep breath. ஒரு நல்ல ஆழமான ஒரு மூச்சு உள்வாங்கி நம்ம பூர்ண மந்த்ராவை சொல்லலாம். ஓம் பூர்ணமதః பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् सर्वं भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव पादुकार्पणमस्तु ॐ नित्यानन्दम् Thank you all. With this, we come to the end of the Nithyananda Yoga. Thank you all. Nithyanandam. I welcome you all with my love and respect. Let you all open all your three eyes. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham.